second language is more important than the national language because English is important for our future. We can get easier achievement and jobs. We can learn through books and news. Don't you think English help us get better jobs in the future? Don't you think English help us get better jobs in the future? I think so, but we live in Vietnam and just speak in Vietnamese, and in my opinion, I think English is not very important because they No shaking. they can study and because when elderly people not speak English and but we speak English, they don't understand. And what do you think? What do you think about learning English? Do you talk about how they feel when you force them to study? Okay. Do you talk about you? Okay. Have you thought about They who is they? parents, Parents? elderly people? Elderly people what? When you teach them, So we teach elderly learn English. We are talking about children. huh? She's talking about children. Con đang bảo là dạy người già tiếng Anh liên quan gì đến người già đây? Vì sao là dạy người già, không phải là dạy trẻ con? Vì sao là phải là dạy người già? Đó. Câu hỏi của con đang nói là dạy người già hả? Dạy ai? Dạy cậu Vì sao con lại bảo là elderly? lên Again. đọc luôn cái sample luôn. Again. Thì nó như đó là chạy nữa. What do you think about learning English starting from primary school? Primary school hả? Primary school. Thì bây giờ nó bảo tốt thì sao? Câu hỏi con đâu có ý nghĩa phản biện gì đâu. Mỗi lần nó đang Con nó bảo là không đồng ý đúng không? Con bảo là không đồng ý trong việc là dạy tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai là ngôn ngữ quan trọng hơn. Nhưng mà bây giờ con hỏi là bà nghĩ sao nếu mà dạy ngôn ngữ ngoại ngữ ở cấp độ tiểu học đúng không? Đúng chưa? Thì con đang là thuận theo ý của nó rồi. Ý là dạy dễ hơn so với cái khác. Nghĩ là sao? Nói tiếng Việt lại không hiểu. Kiểu học dễ hơn thì không Học có cái gì sao. trễ hơn? Học tiếng Anh Sao nữa? dễ hơn thì không có sao. Thì con đang support cho nó mà. Bây giờ con không đồng ý là quan trọng đúng không? Con bảo là nếu mà học trễ hơn thì sao? Nó bảo học trễ hơn thì không tốt đâu. Tại vì tôi thấy tiếng Anh nó quan trọng, ngoại ngữ nó quan trọng hơn bạn học sớm. Thì có phải con đang support ý của nó không? Cô đã bảo là khi mình lên mình chỉ có một cơ hội để mình lên thôi. Mình sẽ lựa chọn luận điểm mạnh nhất và câu hỏi mạnh nhất. Cái gì mạnh nhất của con đưa ra nói. Con có agree 3 điểm và disagree con 2 điểm đúng không? Vậy thì con chọn cái mạnh nhất cho cô. Nãy giờ cái của con đưa ra nó không liên quan mà con đang support ý của bạn ấy. Mình phải vãng nói chứ sao mà mình là support cho đội kia được. Chọn cái mạnh nhất xem nào. Luận điểm khác đi, mạnh nhất. Luận điểm nào mạnh nhất ấy? Con đang đưa ra luận điểm là nếu mà nói tiếng Anh người lớn không hiểu thì sao đúng không? Rồi câu hỏi của con là gì? Tự nhiên câu hỏi là dạy người lớn tiếng Anh, cô chả hiểu câu hỏi đó là gì ấy. Is
Biết rồi, nhưng mà câu hỏi ấy, câu hỏi là gì? Thì bây giờ luận điểm con đưa ra cho đội bạn là nếu mà mình nói tiếng Anh ngoại ngữ với lại người lớn thì người lớn sẽ không hiểu được. Cho nên tôi nghĩ là tiếng mẹ đẻ nó vẫn quan trọng hơn. Câu hỏi của con bây giờ là gì? Tại vì câu hỏi vừa rồi con đưa ra 2 câu. Một câu là nếu mà mình dạy ngoại ngữ cho người già thì sao? Là câu đó không liên quan gì nè. Cái thứ hai, nếu mà mình dạy ở cấp độ trẻ hơn thì sao? Tức là lớn hơn nó mới học thì sao? Thì con lại đang support ý cho ý của bạn rồi. Đặt câu hỏi khác. Đổi câu hỏi đâu. Vì vốn dĩ câu hỏi của con, câu luận điểm con nó không hề liên quan. Cho nên con đặt câu gì chả được. If you speak English, how can Tôi xin câu hỏi rồi có. everybody understand? Tạm. Nếu người nói tiếng Anh thì làm sao bạn cả nó hiểu được? We just say that we should learn English, but we don't say that we mustn't learn Vietnamese. We can also learn Vietnamese while learning English. So I think Vietnamese and English has some in common, that they are too important. And in my opinion, English is the most popular language in the global world, and most useful websites and the books learning materials is starting in English. And do you know ChatGPT is also trained by English, and some universities like Harvard, Oxford, and MIT also teaching by English. And also some universities in Vietnam, they also need the higher score in English. And if most new knowledge is available in English, why students shouldn't learn it? I don't think so. Lots of knowledge is available in English. We can translate it to Vietnamese, and student can learn it. In my opinion, national language is essential for daily life. It is used for communication, education, and work within the country. If you are not good at your national language, how can you communicate effectively with your own community? I disagree with you, because if we speak English, we can also speak Vietnamese with the older people. Not just we speak English with them, we can speak two language in the same time. So, in my opinion, I think that learning new language is fun and we can be proud. For example, in the class, just know the second language, and you can speak the second language. You can speak to the classmates, and you can be proud. So if you don't know the languages, so how can we feel proud? Bây giờ Chris con thể trả lời, xong con đưa luận điểm và con đặt câu hỏi, xong từ tới bạn Quyên sẽ tóm ý và đặt lại câu hỏi của con. Ý nó bảo là có 2 ngôn ngữ thì nó sẽ tự hào về bản thân của nó hơn, đúng không? I don't think so. I think
if they learn English, they are not good at Vietnamese enough. I think if we give them enough time to show their interest in learning, they will learn better. My question is, how can children effectively learn both languages? Sorry, one more time. How can children effectively learn both languages? Both languages. Okay. So he means that it's quite challenging to learn both language at the same time. Okay. In conclusion, we don't think that a second language is more important than the first one because it's hard to communicate with people like relatives who don't know English. We also disagree because we don't have to rush kids from learning English. We can help them learn slowly to show their interest. Here's the question. How can children learn both languages effectively? Good job. I totally disagree with you because if we are good at English and Vietnamese, it not depend on their how we learn because we can also good at Vietnamese and we can also good at English or other language like Chinese. It's not mean that if we good at English and we bad at Vietnamese. So I agree that a second language is more important than the national language because English is important to our future and you can learn by useful app by English too. Also, learning new language is fun and make us more proud. And moreover, if we know more language, we can be accepted by big company and our career will be more successfully. Thank you.